Итак, всем здравствуйте. Сейчас сделаем упражнение, которое в последнем видео было. Нужно рассказать в данном случае о своем путешествии, которое вы хорошо помните. Describe a journey that you remember well. You should say where you went, куда съездил, how you traveled, как там доехал на поезде или долетел на самолете, why you went on the journey, почему туда поехал, explain why you remember the journey well, объяснить, почему вы хорошо его помните. Итак, минута дается на то, чтобы написать все слова, прилагательные, существительные, которые сюда могут подойти. А дальше, собственно, нужно в рамках 2 минут об этом рассказать. Что ж, давайте приступать. Напишем, какие слова можно здесь использовать. Поехали. Egypt by plane. Wasn't scared of planes. Amazing experience. Alone but not lonely. Met company there. They're very fun people. Had a great time together. People from other countries, countries. All right. Was in the center of attention. Socialized a lot. For me, main thing is comfort. Food was good. Service great. Amazing view. Don't care about culture or historical buildings. I went there, wanted to unwind, to calm down. Worked before that for 2 years. Needed a break. And the last thing I'm gonna say is explain why you remember the journey well. I don't often travel, so it was a very great experience for me and pretty fresh. Still have good memories. Вот с этим можно уже начинать. Сейчас только пишу слово memories. Неправильно написал. Memories. Вот с этим уже можно теперь попробовать что-то составить. Набросали слова. Я попробую уложиться в 2 минуты, но на самом деле, если вы не готовитесь к какому-то экзамену конкретному с ограничением, вы можете говорить и 3, и 4 минуты. Сколько у вас получается, чем дольше, тем лучше. Okay, describe a journey that you remember well. You should say where you went, how you traveled, and why you went on the journey, and explain why you remember the journey well. So, the journey that I remember well was my trip to Egypt. I really enjoyed it. I went there by plane because there are not many other ways in which you can get to Egypt from Russia, obviously. I know a lot of people might be scared of planes, of flying. They have aerophobia, but I didn't have it back then, and I was 22 and I didn't really care about dying in a plane crash. I didn't really think about it. So all in all, it was an amazing experience. I know I went there alone. I know a lot of people don't like to go alone, like to go there with friends or their families. Yeah, but I didn't feel lonely. It actually depends very much on if you find a company for yourself or not. I was pretty lucky and I met a lot of people there. Most of them were Russian people from other cities of our country, but there were a couple of foreigners, like I remember there were 2 girls from the United Kingdom and a guy from Netherlands, I think. So they were very fun people and we had a really great time together. For me, an important thing is comfort, because I don't really care about historical buildings or cultural things. I know a lot of people like it, but for me the main thing is comfort. So what I really cared about was food and service. The food was great, the service was great.
We didn't travel or went on bus tours a lot. I didn't really actually go to see the pyramids because the only thing I wanted is to relax. So why you went on the journey? I went there because I wanted to unwind. Before I went there, I worked like for 2 or 3 years without having any breaks from work. So I really needed to unwind and calm down. And yeah, I needed a break. So that was the only reason. That's why I cared about comfort. Why you remember this journey well? Because everything went so great. I don't often travel, and it was a remarkable experience for me because when I went there, I hadn't traveled for like 10 years before that. So I met a lot of people. I can't say I'm still in contact with them, but I was in contact with them. I kept in touch for like 1 or 2 years after the journey, and had a lot of good memories and generally had a really good time. Ну, не знаю, я в этот раз не засекал, сколько я проговорил. Можно еще было что-то рассказать. Значит, если вы готовитесь к какому-то экзамену, то можно сюда добавить чуть больше слов каких-то умных, потому что это прибавит вам балл. Но на самом деле в реальной жизни это не требуется. Что важно и на экзамене, и в реальной жизни, это fluency, да, то есть беглость речи. Беглость речи, еще раз, чем достигается? Достигается тем, насколько вы быстро вспоминаете слова. Это только половина, даже может быть 40%. И второй важный фактор, это, пожалуй, самый важный, насколько хорошо вы связываете их в предложении. Не насколько хорошо, простите, а скорее насколько быстро вы объединяете их грамматикой в предложение. Вот, соответственно, вот так оно и работает. В этот раз, как видите, я взял пример, который требует от меня прошедшего времени. Грамматику я практически не использовал, никакую сложную. Герундий пару раз применил. Я сказал, многие люди, many people are scared about flying on the plane, да, on a plane. Многие люди есть боящиеся, many people are scared about, как бы боящиеся о летании на самолете. Ну, без этого можно было бы обойтись. Один раз я применил past perfect где-то здесь. Я сказал, когда я туда поехал, я уже 2 года не путешествовал. When I went there, I hadn't traveled for 2 years или for 10 years. Можно было past perfect и не применять. Здесь можно было в past simple оставить. Что еще? А все остальное грамматика просто прошедшее время. Вот, то есть еще раз обращаю ваше внимание, на что, из чего все строится, из умения вашего простой грамматикой объединять слова в предложение. Вот так вот. На самом деле могу, если кому-то интересен мой опыт, могу сказать, что проще мне, например, такое упражнение делать, не выписывая даже вещи, потому что, ну, как-то получается, когда выписал, уже ты привязан к чему-то и не можешь быстро по ходу дела поменять. Уже выписано, ну, значит, надо это использовать. Но я думаю, большинству людей, кто тренируется, наоборот, удобнее как раз сначала выписать и потом объединять эти слова в предложение. Это очень хорошо приучает быстро использовать грамматику. Собственно, что является ключевой вещью. Для этого грамматика и учится. Да? Ну, не только для этого, конечно. Всем спасибо. Буду рад вас видеть в следующем видео.